Hi, good evening, Carlos, Rafa, Gabriel. Good evening, Amanda. Good evening, and Evening. welcome. How are you? Good evening. Hi, good evening. How are you, Very Gabriel? stressed. Very, very stressed. Very stressed. Yes. Why? What happened today? Um, a very heavy date. Very heavy day. A lot of things. Yes. Did you have to do a lot of things? The work, traffic. Only this. Now the traffic. Yes, the traffic. Uh, Let me ask you something. Where are you from? San Salvador. San Salvador. What part of San Salvador? Colonia Laico. Okay. So you don't have to pass by by uh, the other places from San Salvador. Now that I was about to tell you today in the morning there was today in the morning Oh, there was a lot of traffic. yes. I work in Colonia Escalón. The traffic is horrible. Yes, the traffic is horrible. Colonia Escalón. Let's see. Ah, it is like around Torre Futura in those places. Yes. Uh-huh. Yes, I mean, in the morning in those places, I mean, it is very Zona packed. Rosa, San Benito, around the place. Yes, around those places. Now, yes, I work in Antigua, and I need to travel from here, from Ilopango. Antiguo y Santa Tecla, uh, uh, also is horrible. Yes, I mean, those places are horrible. I mean, when you go to those, yes, I actually going in, I mean, both ways. When you go and when you come back in the morning, I mean, it's very heavy, the traffic. So, yeah, so that is one thing. And then when you get to work, I mean, I imagine all the things that you have to do, and it is like they don't help, or it doesn't help. Okay. I mean, but at least as I was telling yesterday to Cecilia Miami, that they are at least that they are already finished. Tomorrow is going to be another day, and we almost finish this week. I mean, today is already Wednesday, and we're just missing like 2 days to finish. I mean, this week, and I mean, and it is going to be already weekend. So let's see. What about the others? How are you? Welcome, Cecilia Maya, Heidi, Lorena, Elizabeth. Good evening, Hello, good teacher. evening. Hello, good evening, Cecilia. How are you today? My day was very busy. Very busy. The same as yesterday or heavier than yesterday? ¿Estaba igual o igual que ayer o peor que ayer? Peor que ayer. Peor que ayer. ¿Cómo se dice peor que ayer? Worse. Ajá. Worse than yesterday. Oh my goodness, it was worse than yesterday. So you must feel like more tired.
Más cansada. Okay, now, let's see. Yes. Okay, but I mean, we're going to be here now. We are already here. We're going to try to use this one to try to forget. I mean, the things that happen during the day. So we're going to see the other ones that just joined. Samuel Martinez. Welcome, Pablo. Welcome. Good night. Hello. Good evening. How are you, Samuel? I'm fine. ¿Cómo puedo decir? Con algo de trabajo. Llegando del trabajo. Sí, pero estamos bien algo saturaditos de trabajo, entonces se me ha hecho bien difícil conectarme. Ajá. No, ya sé. Por eso solo lo he estado escuchando. Pero más o menos de lo que he escuchado me ha quedado algo. Okay, that's great. De que haya podido agarrar las ideas de lo que hemos visto. Ahí le mandé la prueba de la tarea 3, creo que es, si no me Ajá. equivoco. Yes, I saw that some of you were sending the homework like in this hour. Ya vi que estuvieron mandando la tarea a algunos. Sí, hoy durante la noche. Sí, Excelente. por lo menos ahorita sí me quedo chance de conectarme y así de poder interactuar, va, porque ya mañana igual creo que solo voy a escuchar también. Ok. Ya, o porque como en la empresa andan corriendo porque el proyecto se va a entregar el domingo supuestamente. Entonces, entonces andan corriendo ahorita. They are like running, trying to make sure that you finish. Están tratando de asegurar de que terminen. Sí, cabal. Okay. Wait. Just let me check something here. Um, Okay, now, I think that we're going to start with today's lesson, today's class, so we can take advantage of the time as well with the activities that we have. Yesterday, you were practicing to make questions with WH questions with do and does, and also with the verb to be. Now, today we're going to be learning something different, something new that is also very useful. Now, remember that when you were talking about like a days and also time, there were some prepositions that you were using that I was asking you to use, that I was telling you that you have to use to talk about the time and also when you talk about days. So today we're going to be working on that. Let me. Okay, now, so we're going to start with this one. And let me share the presentation so we can watch. So we can start and watch this video to begin with this. Okay, as you can see, we're going to be learning about this one, prepositions of time. ¿Cuáles son las preposiciones de tiempo que se utilizan en inglés para hablar de los días, de las horas, de las fechas? So we're going to watch this one. Let's see. ESL Library. Prepositions of time. What are prepositions?
Prepositions are words that show things like time, place, On. Oh, wait. My goodness. of time are at, on, and in, and direction. Around. Let's learn about prepositions of time. Prepositions of time show when something happens. Common prepositions of time are at, on, and in. For example, I eat breakfast at 7 a.m. The party is on September 8th. Flowers grow in the spring. We use the preposition at with clock times. We eat dinner at 6:30 p.m. He goes to school at 8:45 a.m. We also use at for other times. I watch TV at night. They eat in the cafeteria at lunchtime. We use the preposition on with days of the week. She has a job interview on Monday. We always play baseball on Fridays. We also use on for dates. The students have a test on October 2nd. My birthday is on April 19th. We use the preposition in with the time of day. She drinks coffee in the morning. They go to the gym in the afternoon. We also use in for months and years. My mother plants vegetables in May. I graduated in 2019. We use in for seasons too. We go to the beach in the summer. They go snowboarding in the winter. Look at the picture and say or write a sentence using a preposition of time. For example, we will take a trip in 2022. Now you try. Now, on this one, what is the preposition that you're going to use? Are you going to use in, at, or on? At night. At night. Let's see. So she studies at night. Very good. What about this one? They celebrate New Year's Day. In. Yeah, let's see. On. It is on. Because it's a date.
What about this one? My class is over. At. Okay, very good. At 3 p.m. On this one, what about we go skiing? In. On. In the winter. In the winter, In yes. the winter. Oh, My brother's birthday is On August. oh, In. August. Thanks for Mhm. Okay. Now remember that this is the first one. I mean, this is the first. I mean, you're starting to get familiar with this one. Está empezando apenas a familiarizarse. So now that you see some other examples, I'm pretty sure that you will be able to tell me now. La que sí me dijeron bien es la la de la hora. Because that one is the one that you have been using. Okay, so here we have prepositions of time. So we use at. Let's see, David, can you help me reading here? When do we use the prepositions of time? We use at for a precise time. Precise? In for months, years, centuries, on long period. Periods. Period. On for days and dates, holidays. Okay, very good. So here we have some examples. Thank you, David. Samuel Martinez, so can you help me reading the examples that we have for on? only on. Yes, please. Okay. On Saturday, on January January 23rd, 23rd. 23rd January, on Monday, February 5th. 5th, 5th, on Wednesday morning. On Wednesday morning, very good. So this one son los, no me acuerdo cómo que se llaman esos en español, lo confundo. Lo que son los cardinales son los o los ordinales. Cardinales creo que son. Primero, segundo, tercero, creo que sí. Son cardinals. Los cardinals, let's see. Creo yo. Those ones, los cardinales son los normales. Los ordinales son. I think. Yes, the ordinal numbers are first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th. Those ones. So in this case, so this one is 23rd. This one is 5th. 23rd. Y el otro es 5th. 5th. 23rd. Ok. Entonces la pronunciación de estos números así son, más que todo, solo se aprenden los primeros 10, del 1 al 10. El primero es first, el 2 es second, el tercero es third, fourth, fifth, sixth, seventh. Entonces, y la pronunciación eso es parecido, solo el primero, segundo y tercero es el first, second and third. De ahí del fourth. Del fourth. Exacto. Del fourth to, para los demás, from 4th to 10th, casi se pronuncian igual, solo que con el sonido del sonido con un TH sound, con un sonido de la TH al final. 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. So like that. Very good. Thank you, Samuel. Now, Manuel Galdames, can you help me with the examples with in? In May,
in 2018, Okay. in the summer, in the morning. Very good. So in May in 2018, in summer in the morning. Now, and the next one, at. Carlos, can you help me with reading the examples with at? At at 2:13, at noon, at night, at midnight. Midnight. Okay, so here you can see. Now, at precise time. That it can be any specific hour, like 2:30. It can be a specific time at noon, al mediodía, at noon, en la noche, at night, y a la medianoche, at midnight. Entonces, estas, al mediodía, en la noche y a la medianoche se utiliza at noon, at night, at midnight. Then we have in, that we use it for months, years, centuries, and long periods of time. That's why we have in May in 2018, and then we have on, that is used for days and dates. So on Saturday, and then the other ones on December 25th, on February 14th, like those ones. So we're going to see some other examples. Okay, so here we have, now on this one, in the first one, so we have class. So what's At 11 o'clock. the preposition that completes this one? At. So this one should be at 11 o'clock, because we're telling a precise time at 11 o'clock. So now, number 2, we have class. At. We have class at 9. At 9. Yes. So we have class at 9. Now, what about number 3? Tom has class. In. In the morning, and he works. And he works. So Tom has class in the morning and he works In the Afternoon. In the afternoon. very good, in the afternoon. And number 4, I study. I study in the evening. In the evening. At the evening. On this one, in number 4 is I study in the evening. What about number 5? Sleep at night. I sleep at night. At night. So when you use the expression, cuando ocupen la palabra evening, ahí sí, in the evening. Cuando se ocupen cuando utilicen la palabra night, it is going to be at night. Now, number 6, Mary was born On October. October. On October. In. ¿Pero qué sería ahí? ¿Qué es mes de año? Sí, porque la promesa es in. Yes, it's in October. Because on this one, it is just a month. We don't have a specific date. We don't have date. Years. And what about this one? Mary was born In. How do you read this year? On. No, I mean the year. How do you read the year? 1967. In. How do you read? How do you 1967.
7. Oh, well, oh, Nine. so 1,067. Now, remember that when you read years, you can read them like the two numbers, the two digits first. So in this case, these two numbers, 19, and then the other one. 67. 67. Exactly. 67. So this one will be 1967. 1967. Now going back to the answer of for number 7, what was the preposition? In. In, yes, because we have only the year in 1967. Now what about number 8? Is on. On. Was born on On. Mary was October born on 28. October. Now that we have a date here, so we have on October 28. Específico, una fecha específica. Exactly. Now, what about this one? Number 9, Mary was born On yes, is October this on 28, 1967. very good. On October 28, 1967. So, number 10, the bank isn't open. Nice. On Sundays. On Sunday. How do you feel this one? Is it easy or difficult? So difficult. Difficult. Teacher, para semana o fin de semana. In the week. Yesterday I was telling you like an example cuando estoy hablando de un fin de semana específico como que at the weekend, pero así como de una actividad que hace recurrentemente los fines de semana, puede decir on weekends, como por ejemplo I work on weekends. Por ejemplo, y el otro ejemplo que puede ser para utilizar at the weekend puede ser when we will go to the park at the weekend, el fin de semana. So like that. Those ones. Let's see. Any other question about that? I mean, this first part. No. I think that we have another exercise, another example. Let's see this one. So let's continue with these other ones. Now in number 1, I wake up. At 7. 7. Okay. 7 o'clock. Number 2, very good. I sometimes work on Saturdays. Cuando vean this one, aquí en this one, cuando dice the weekends, en este sí van a ocupar let's see. No, and this one you're going to use this one at the weekend. And your work at the weekend. The weekends. Si solo ven que dice weekends, entonces sería on weekends. On weekends and at the weekends. Let's see. Number 4, I see my family. On Christmas. In house. Number 4. Con todo haciendo la number 5. It's holiday. It's on. La 4, perdón.
Good question. This one. In. On. Because On. it's holiday. We're going to put this one like this one, and then we're going to go back to check this one. Oh. In or on. Vamos a ver. In. Now, let's see. Number 5. In. In August. Now number 6. I go to bed. Very good. At 11 p.m. I watch TV. In the evening. In the evening. I do my English homework. At Night. At night. I read the newspaper. In the morning. In the morning. In the morning. Very good. And the last one, number 10. At. I have lunch at At 1:30 p.m. 1:30 p.m. Yeah. Now, so on this one, wait. Now on this one, I will share it again. This one. Now the question about this one, the one that we were like talking, Christmas. So we know that on this one, Christmas. So when we talk about Christmas, we talk about the day that we celebrate Christmas. So you can say, for this one, I see my family on Christmas. Como para referirse como a la fecha. On Christmas. So for this one would be like this one. On. It's a holiday. It's a holiday. So this one would be on Christmas. Then the other ones are okay. Like I wake up at 7, sometimes work at I sometimes work on Saturdays. I never work at the weekends, like that. Wait, this one. Now, any question about this one? Now, is it easier? Ya está más fácil or the same? Yes. Teacher. Yes, tell me. Cuando vaya por ejemplo, la 7, I watch TV in the evening. Cuando cuando lleve el the evening o el the night, siempre va a cambiar, va a variar entre in y on. No, perdón, entre in. Es que ahí me confundí porque había una que eran en la 7 y en la 8 era una at night quedaba. Yes, at night. Cuando I was telling you before that when you use the expression like evening, cuando ocupe la palabra evening, va a ser in the evening. Cuando ocupe la palabra night para referirse en la noche, es at night. So that one, it is going to be like that. So in the evening, in the morning, in the afternoon. And then at se ocupa para at night, at noon. In the weekend también, ¿verdad? Sería in the weekend. No, on that one. No, es que on this one we're going to go back because creo que no vio esta parte, right? Sí, ahí me perdí.
Acá están. So you use Ujú. these ones for each preposition for these things. At tiempo preciso, like at 2:30, at noon, at night, at midnight. In for months, years, centuries, long periods. Entonces, por eso con los meses se utiliza in May, Ujú. con los años in 2018. Long periods, que en este caso son las estaciones del año. Ajá. In the summer, in the morning. Bueno, in the morning puede ser también como en ese periodo de tiempo de la mañana. Ok. In the morning, in the afternoon, in the evening. Ok. And on is for days. Days and dates. And also holidays, like the dates. When you talk also about holidays, como fechas, pueden ser fechas fechas del calendario que usted dice que tomorrow Como y feriado, pues. no está como puede ser feriados y también fechas normales. For example, tomorrow. Tomorrow will be, let's see. Tomorrow will be Thursday, October. I mean, we will have class. I mean, we will start the speaking evaluations on October 12th. Ujú. On October 12th. Entonces, utilizando una fecha. La de mañana. On October 12th, on October 13th. Y para los días. We have classes on Mondays, Sí. on Tuesdays. Es on que Wed- long es más que todo para un específico, para una fecha específica Y para los días. y para los días. Y el in sería para los años, Ajá. años como específicos Meses. y meses, ¿verdad? Ok. Ok. Ajá. Thank you. Puede ver que esté aquí el mes, pero si Ujú. si no tiene una fecha, entonces Ujú. solamente es in Ujú. May. Entonces acá ya está diciendo una fecha, on January 23rd. Ok. Sí, ahí me había confundido un poco. Thank you, teacher. You're welcome. Now, here we have some other ones. We can continue practicing with this one now. 11. It says, I always, just let me erase this one. Okay, so it says 11. I always go out. On Friday On Friday nights. night. Now, number 12. I go to a restaurant. Bueno, aquí ven también lo que les comentaba algunos. Cuando ocupe de ir a algún lugar es go to. I go to a restaurant. In New York. In New York. On New Year's. On New Year's. Ajá. On It will be on On New Year's New Eve. Year's that, Eve. yes. En la noche de Año Nuevo. On New Year's Eve. Yes. Eso significa New Year's Eve. Esto, Eve, es como la palabra como cortada de evening. Solo Eve. New Year's Eve. 13. I start a new school. A new school year. In September. In September. In Yes. September. In September. Number 14. I go skiing. In the winter. On the winter. O es. Quiero ver. No. In. In In the winter. In the winter. Long In the period. winter. Yes. In the winter. I go skiing in the winter. Number 15. I was born. in Okay, yes. In what year? ¿Qué año? 1977. 1977. 77.
Okay, very good. 1977. Now 16. I get up late. In. On Saturday morning. On. On Saturday morning. Saturday morning. Estamos hablando de los sábados. Los sábados, las mañanas de los sábados. I get up late on Saturday mornings. Now, number 17. I usually have a cup of coffee. In the morning. In The the afternoon. afternoons. Number 18. My birthday is In you. In July. in July. July. Okay, In good. July. 19. The party is On the 1st of October. On. At. In. Precision time. On. So the correct one is On. Es una fecha on. específica. Very good. So yes, it's the party is on the 1st of October. El 1 de octubre. The 1st of On. October. On. Number 20. We have a meeting. On. On the first Thursday of the month. On. On. Very good. On the 1st Thursday of the month. Thursday. Good. Let's see. Let's continue with the next part then. Ay. Wait. You stop sharing the way that I need to access to this one. Okay. So here we have. Now look, so we're going to do now this one. Some of the exercise using the prepositions of time. Now, so let's see. On this one, we have Sharon's birthday is. When is it Sharon's birthday? In January. In January. Letter B. Letter B. Yes, it's letter B in January. Number 2. I go to bed. Letter B. At midnight. Letter B. Letter B. At midnight. Yes. I go on holiday. On Letter C. Letter C. In winter. winter. In winter, yes. I go on holiday in winter. I like to read. I like to read the stories to my children. Letter A. Letter Letter A. Letter A. Wow, okay, we're going to choose this one. Very good. Yes, it's letter A. It's at bedtime. It is like a precise, that is specific moment at bedtime. At bedtime that she reads the stories. What about this one? I go shopping. On Sunday. Sunday. Letter B. Letter B. Letter B, yes. So I go shopping on Sunday.
What about number 6? My brothers go swimming. Letter B. Letter B. We have letter B. What about the others? What do you think? My brothers go swimming in the weekend, on the weekend, or at the weekend. Letter A. Letter C. We have one for each one. One in the B. weekend. B, we have A, B, and C. D. On the Letter weekend. B. Okay, let's see letter B. Remember what I told you when you use the expression de at the weekend. Sin la, cuando tenga el da es on weekends. On weekends. Y esto el otro es at the weekend. What about number 7? I sometimes get up. Letter B. At letter B. Letter B at Letter B. 6 a.m. The last one. What time does he go to work? Letter A. Letter A. At the morning. Ay, teacher, me hace dudar de In mí the misma. morning. Letter C. C. I can listen to In some the of you saying the morning. letter C. Letter C. Let's choose letter C. Is in the morning the correct answer. Very good. In the morning. Okay, good. Sure. Yes. Cuando era weekend sin la S era at y con la S on. On weekends y at the weekend. Cuando tenga el artículo, el da, con la palabra weekend es at the weekend. Ok. Si no tiene el da, es on weekends. Ok. Gracias. You're welcome. Now with this one. Wait. Now for this one, let me show you what you're going to do. I will share this one in the chat so you can use it for the next activity. The next activity is it's a reading practice. Let me share the screen so you can see what you're going to do. Here you have. So this is an activity. It's a reading activity. What you're going to do is that you're going to read this, like this description of Harry's. It is like his daily routine. And then what you're going to do is that after that you read, you're going to answer these questions. So you're going to choose for this one if it is true or false, verdadero o falso. That the boy's name is Henry. I mean, if the boy's name is Henry, true or false. Henry is 12 years old, true or false. Then you are going to see these questions. What time does he have breakfast? What does he do at 6:35? So try to answer those questions. And then we're going to compare them. I will put you like in pair so you can do this one easier. Just let me share this one first. And before I send you to the rooms, let me ask you, ¿está claro lo que van a hacer? Is it clear? It's clear. Okay. Yeah, so just read and answer.
So let me prepare the room so you can join. So you can write. Las respuestas las pueden ir así como que escribiendo en, if you have a notebook or something where you can write so you can use it. Now, I just opened the room so you can join. I am going to share the text. Teacher, Yes. Now I can hear you, Cecilia. Tell me. es que yo no he escuchado bien la clase, el internet me está fallando y los oigo entrecortados. Hasta ahorita se me acaba de medio estabilizar. Ajá. Creo que como ya varios ya se fueron a las salas, ya no le está consumiendo como lo de la conexión, tanto recurso como para escuchar. Entonces creo que por eso ahorita sí me escucha bien, ya me escucha mejor. Sí, sí, en este momento sí. So what you're going to do right now es que van a ir a las salas y van a leer the text, van a leer lo que les compartí, and then van a responder las preguntas que están después del texto. Vale. Yes, Vaya, so está you can bien. trate de unirse a la sala para trabajar con su compañera que la está esperando. Está bien. Eh, Hello. Hello. Hello, hello. Se me anda
corriendo, Cecilia. Me metí en la otra sala en la que estaba y cuando me metí se fue. Nada, pero sí me he metido para decirle que aquí estaba Heidi esperándola. Nada, sí, entonces lo que van a hacer es lean primero el texto y luego discuten las preguntas para ver cuáles son de la primera parte, cuáles son verdaderas y las otras falsas. Y luego la de las horas y luego las preguntas, las otras preguntas. Ok, teacher. Entonces, léanlas. Cuando terminen de leerlas, voy a regresar después de otro rato para ver cómo han respondido esas preguntas. So I'll see you in a moment. Hi, Bessie, can you hear me? I am teacher. Hello. Pues no la asigné, ¿verdad? No estaba cuando las asigné en grupos. Que me cayó la llamada. Ah, ok. Vaya, Igual no entendí mucho lo que iba a hacer. van a leer el texto que les mandé en WhatsApp y luego van a responder las preguntas que estaban ahí. Entonces, para que you have it easier, I will assign you with some of your classmates. Lo voy a poner acá. Voy a contestar la primera true o false. ¿Y la C de qué es? Eso no lo entiendo. Leer, sí. Eso no la haga. Eso no lo van a hacer porque es de dibujar. Ajá. Eso lo van a responder las otras. Okay. So you can join. También se puede unir a la sala para que trabaje with your classmates. Ah, Hi. Hello, how are you? ¿Cómo van? Ya terminaron de leer. Sí, ahí, más o menos. Ahorita solo vamos en la primera parte que es de true y false. ¿Cómo es? False. 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 solamente teníamos una duda que con el nombre. Que si, Ah, que si era error o si va ahí el truco. ajá, now ahí you need to see if it is true or false. True or false, that the boy's name is Henry. Henry. Verdadero o falso. The boy's name is Henry. Sería false. Ajá, because what's his name? What's the boy's name? Name is Harry. Ajá, because his name is Harry. Pues sí. Es que estábamos dando como, porque en las demás menciona a Henry. Y nos quedamos como, Henry no existe. Le di check. Ahí las demás dicen Henry y es Harry. Ajá. Entonces nos quedamos como, ¿será error que se lo dejaron así o es que ahí va el truco para engañarnos?
Y todas son, en todas son falsas porque no, porque el que las hace se llama Harry, no Henry. Ajá. Ah, pues sí, estamos bien. Ah, ah, No andábamos tan perdidos. ajá, no, yo creo que de la 2 a la 5 se equivocaron, tenían que ponerle Harry. Harry. Ajá. Mm, Pero igual nos estábamos fijando que la mayoría siempre iban a ser falsas. Ajá, Porque por lo menos en la 2, si no me equivoco, dice que si él tiene 11 años o 12, pues. ajá, 12, 12. sí. 12, ajá. Y en la descripción dice que tiene 10. Ajá, Ujú. Igual en la tercera dice que Henry is a teacher. Y arriba dice que él es a pupil. Pupil es verdad. yes, pupil. Pupil. Ujú. No sabía, nunca había escuchado que así se le dijera a los estudiantes. Como un pupilo, un pupil. Vaya, en la 4 pregunta, dice Henry wakes up at 6:30, que Ajá. si él se levanta a las 6:30. Y la descripción dice que usualmente él se levanta a las 6 de la mañana. Mm, Entonces, prácticamente también sería falsa. Ajá. Ajá. Y la última que dice, he does not brush his teeth. His teeth. Ajá. Que sí, él no se cepilla los dientes y en la descripción dice que sí. Ajá, ok. I brush my teeth at 6:35, ¿verdad? Yeah, yes. 6:35. 6:35 a.m. Ah, ya ve, ujú. ya No, entienden. no tan perdida. Ah, okay. Now, from these ones, de eso como ejercicios que le aparecen ahí, el que no va a hacer es el letter C, la letra C, Mm, que dice que tienen que dibujar un reloj de alarma, so eso no lo van a hacer. ok. So then, A, lo van a hacer, letter B, la del, como, como la de juntar la hora y números con así en palabras. Ujú. Y, Mm, y letter D. ok. Ujú. So those ones. So you can continue with these ones, with these questions. I will go and check your other classmates to see how they are doing. Voy a ver también cómo están sus otros compañeros, a ver cómo van. Ok. So I'll see you later. Bye. Bye bye.
Se lava los dientes. Ajá. Ujú. ¿Cómo sería? Sería Ujú. Tenemos a alguien más en la clase. Hello. 6:35. Ah, Ay, teacher, aquí Ajá. Hi, how are you doing? Ah, me descubrieron. Wow. How are you? Ajá. How are you doing? What questions? What is the question that you're answering? Teacher, Eh, la primera de la D, donde habla de a qué hora desayuna, ¿verdad? Pero ahí en el texto no menciona a qué hora desayuna. Entonces, estaría bien que dije. yo no se le escucho. Yes, and then Mention O's. He doesn't mention time hours. Algo así, no sé cómo le íbamos a poner, pero que le íbamos a poner que las horas, que no menciona la hora. Ujú. O pueden poner así como que something like around, como que alrededor de las, I don't know, like 7. Aunque no mencione la hora. Ajá. Because it says. Entonces sería así como que quiero Porque, ver, ¿qué es lo que hace primero? Hace, se cepilla, ¿no? ajá, a what time? Ujú. ¿A qué hora se cepilla? A las 6:35. Ajá. And then, y dice, then I have my breakfast. Después de eso dice Luego que, de que desayuna. ajá, entonces como más o menos, como, no sé, como cuánto tiempo se tarda uno en cepillarse, like. Ajá. Sí, puede ser a las 7, ¿verdad? Aproximadamente a las 7. Ajá. Mucho tiempo, pero igual. Entonces hay que calcular, teacher. Ajá. You can like calculate, like estimate, like around 6:45, I don't know, 6:40, 6:45, 7. Como que él desayuna a las 7. Ajá. He's a breakfast at 7 o'clock. Around 7 o'clock. Ujú. At 7 o'clock. Ok. Vaya, la segunda se nos fue Eli. Ajá, No, eso. estaba viendo que aquí se cambiaría el verbo, ¿verdad? I couldn't hear you well. Verbo bra, como mencionamos, sí. Has. Sería has. Ajá, No, yes. el verbo ¿Verdad? lavar, verbo, ¿cómo es? Braco, bru, Brush. ajá. Ajá. Brush. Pero igual sí Cuando sería, vamos ¿verdad? ajá, sí, bro, ahí vamos a ver que es como es el verbo para la tercera persona, Marco. Ajá, okay, yes. You need to be careful with that one. If the Y verb este verbo is es irregular o irregular. Bueno, es regular, pero ¿qué se le agrega? Termina con Con es, H. es H. Ajá, con SH. Entonces, ¿qué se le agrega al final cuando terminen con SH? Se le agrega. Ah, Ese. Ajá. And so in that case would be yes. brushes. Sí, bru, sí, bru, Brushes. Entonces Brushes. se dice sí, bru,
brochure. 7 o'clock. At 7 o'clock. Ajá, at 7 o'clock. La 2. What does he do? Ah, no, la 2 es de que se... Hola. Hola. Ajá. La 2. No, esta era que toma el desayuno, ¿verdad? La primera era esa que ahora Ajá. toma el desayuno, que dijimos que íbamos a poner que después de cepillarse los dientes aproximadamente a las 7. Ajá, que entonces 7 o'clock, at 7 o'clock. At 7 o'clock. Ah, Que, at 7 o'clock. ¿Qué hace él a las 6:35? Se cepilla los dientes. He hace los ¿Qué come? ¿Cómo sería aquí? What does he eat que for breakfast? Ajá. What does he eat? Ajá. ¿qué es lo que Comer. come? Ajá, ¿qué es lo que come en el desayuno? What does he eat for breakfast? So what does it say? ¿Qué dice in the text that he eats? Cereal. Y lo otro no sé qué significa. Butter. Butter is... no sé por qué dice, pero dice mantequilla, como... Cereal con mantequilla. Ajá. Qué extraño desayuno. Ajá. Cereals and butter. Ajá. También dice algo más que Igual va a cambiar el verbo, ¿verdad? Verbo comer. yes. Ese solo se le agrega la S, ¿verdad? Ajá, yes. Hacer justicia no siempre se deben seguir las reglas. Por eso, Tom Cruise lo reyes un escrito. La otra dice que toma, ¿verdad? Ajá. Sí. Después de entonces ahí se pone. So in number 3 was the one that you mentioned, like cereals and butter. And then in number 4, what does he drink after breakfast? ¿Qué es lo que toma después del ¿Qué es lo desayuno? que toma él? Toma té y ¿qué? Tomate. Ajá. Tomate. Dice. Té. No dice té. Tea, yes, tea. So I also dice, I also drink a glass of Se me tea. escuchó tomate, ¿verdad? Yes, tomate. No, té. Sí. Okay. Tea. A glass of tea. And the last one says the time that he arrives. That he arrives
to school. So what time does Henry arrive at school? Tipo que le pones siempre Henry si dice Harry. ¿Verdad? Creo que se equivocaron ahí. Pero eso todas son falsas las primeras. Ajá. No, en also no coinciden tampoco la información con la. Ujú. Entonces, además de eso, la información no es igual. Entonces, sí, todas son falsas. Ujú. A ver, va a la escuela. Yo creo que me dejaron sola a mí porque yo no las escucho a ellas. Oh, que estoy. Aquí estoy también. Están tímidas. Exacto. Dice que llega a las 8. Ajá. Right. Yes. Al He colegio. He arrives at school at 8. Sí. 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 Arrives At 8. school at Ahí se le puede poner solo at 8 o at 8 o'clock. No, you can say only at 8. Ujú. 8. At 8. At Si 8. ponemos At at, 8. no hay que poner o'clock, ¿verdad? ¿O sí? Oh, yes, you can say that at 8 o'clock. At Okay. o'clock. O'clock. Okay, I think that you finished. Creo que ya terminaron entonces. Sí. Sí. Okay. We're going to go back and call your classmates to check the answers quickly so we can continue with the next part. So let's go back and let's continue. See you in a moment. Bye. Vale. Tomando la clase con la Chiwi, le vamos a poner. La Chiwi me usa a mí de su cama. ¿Qué? La chiwi dice. Chiwi. Sorry. La chihuahueña. la clase. Listen, so we're going to check quickly the answers that you have for this one, for this exercise. So let me share the screen. How was the exercise? Was easy or was a little bit difficult? ¿Cómo estaba? ¿Fácil? ¿Difícil? Más o menos. Al principio teníamos una duda porque por El lo nombre menos estaba. el nombre decía, el nombre decía Harry y las preguntas eran de Henry. Es cierto, es cierto. Yes, and that is one Por thing. eso un poco. So in the first part is Todo era false. like everything was false. Sí. Desde el nombre ya era false. Se iban por descarte. And also the activities. I mean, don't match. No coincidían en la hora de las actividades con lo que aparecía in the text. Now, so for this one then, so this one is, the boy's name is Henry. No. False. False.
Now, what about the second one? False. False. Yeah. And what about the profession? Henry is a teacher. False. No. False. Well, I mean, False. because he's a kid. I mean, he's this one. Henry wakes up at 6:30. False. no. False. At what time does he wake up? False. False. 6 o'clock. At 6. 6 o'clock. So he wakes up at 6. Number 5, he doesn't brush his teeth. False. False. Very good. Now for this one, now for the next part, it doesn't move. Now for this one, for the time on this one, for the first time, see, this one, what is 6 the o'clock. 6 o'clock. 6 so o'clock. it is 6 o'clock. So this one will go with this one. What about the next one? This one? 6 o'clock. No, the second one. Quarter past. Quarter Past 7. Quarter past 7. Quarter past 7. Okay, and this one? Half past 6. Half past 6. And then we have this one, the last no sé. Quarter to 7. 7. quarter to 7. Okay, now the drawing, no, and this one you were not going to do this one. 6. 6. Now, the next part, the questions. In the questions, the first one says. Ay, wait, Nosotros le pusimos un aproximado porque ahí no decía, porque solo decía que él se cepillaba a las 6:35 y que luego desayunaba. Ajá, okay, very good. So yes, Nosotros le pusimos un aproximado. what was the answer that you put on this one? He Quarter to has 7. breakfast Es lo que around. nosotros le pusimos. Nosotros solo le pusimos en la mañana porque Around at Around 7 a.m. 6:35. He has breakfast. Okay, so some of you put like, let's see. Around. So he has breakfast around 6:45. Pero se podía out también, ¿verdad? Around a quarter to 7. Or instead of using around, you can put like at. At quarter to 7. Okay. Yeah, see, this one is okay. This one was like an open question. No, but what about the second one? On this one, yes. For this one, you have information from the text. What is the? He brushes your He does brush your teeth. He brushes His teeth. Okay, very good. He brushes his teeth. What about number 3? What does he eat for breakfast? He drinks a glass of tea. Cereals. He eats cereals and butter. It's cereal and butter. Cereal and butter. Butter. Cereal and butter. Cereal con mantequilla. Oh, really? Teacher. Yes. Teacher, nosotros le pusimos he usually eats cereals and butter, casi que similar a como estaba en el texto. Aplica también. Está bien. Let me see. In the text says, I have he usually eats. So he usually eats cereals and butter. Pero sí, así está buena, ¿verdad? Yes. También. Yes. Okay. Next one, what does he drink after breakfast? Drink a glass of tea. He drinks
Ah, A glass of tea. Drinks Drinks a glass of tea. Of tea. a glass Of of, tea. he Of drinks tea. a glass of tea. Of tea. tea. And last one, number 5. What time does Henry He arrive at school? arrived He arrived at at 18 He arrived at He 18 arrived o'clock. 8 at 8. At o'clock. 8 o'clock. Okay. At 8 o'clock. Very good. So there you have the answers for this question. So he has breakfast at 6:45, brushes his teeth, eats cereals and butter. He drinks a glass of tea and arrives at 8. Okay, let's go back with this, with the presentation, and now we are going to do this one. Teacher, tengo una duda. Yes, tell me. Y en la primera yo le puse he has breakfast after at 35. Es válido. After, at. Before. Can you repeat what you put on this one in number 1? He has breakfast after at 6:35. El after lo puede ocupar, se ocupa como al principio, como para decir como que after he brushes his teeth, he has breakfast. Ya. Okay. Ya. Like that one. Like that. So after he brushes his teeth, he has breakfast at 6:45. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. So what you're going to do now with this one is, let me share the screen so you can see. You're going to ask your classmates, what do they do? What do you do? What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? And what do you do in the evening? And you're going to tell your classmates some activities that you do on a normal day, on a typical day. So for example, what are some things that you do in the morning? You're going to tell your classmate the things that you do in the morning. For example, I take a shower in the morning, or I go to work in the morning, or I go to the supermarket in the morning. And then in the afternoon, what are some activities that you do in the afternoon? And activities that you do in the evening. So you're going to ask, and then you're going to ask, then you're going to change. You're going to change, and then the other one is going to ask to the one that spoke first. Do you have any question about this one? Preguntas sobre esta activity? No. ¿Cuántos es por cada uno? You can try with 2. 2 for each one. 2 por cada uno. Okay, thank you. Pero si se siente atrevida, you can try with 3. Try with each one. 3 with each one. Let's see. So I will assign you here. Y los que todo el día trabajamos, por la mañana, en la tarde y en la noche. Va a pasar Solo ahí. work. Eso iba a decirle. Solo trabajar. Solo trabajar. No, you can, for example, you can say like, in the morning I go to work. Y puede decir, I have breakfast in the morning. Y le puede decir la hora, I have breakfast in the morning at 8, 7, 8, 9. And then the things that you do in the afternoon. In the afternoon, I have lunch. I have lunch at noon. I have lunch at 1:30, and then I leave work in the afternoon. O me tomo el café in the afternoon as well. Pero ni café tomo, entonces no puedo. Agua le voy a decir. Okay, I drink water. So those things in the evening, for example, have dinner, have the class,
I go to sleep, watch some TV. Me hartó 3 minutos, no entiendo ni pinches madres lo que van a decir aquí. Bueno, eso es lo que eso es lo que van a hablar. Excuse me, teacher. Eso le va a preguntar, le va a decir qué es lo que hace en la mañana, qué es lo que hace en la tarde, qué es lo que hace en la noche. Okay. Two or three activities that you do in the morning, 2 or 3 activities that you do in the afternoon, and 2 or 3 activities that you do in the evening. Okay. Eso. It's clear. Ahora sí. I will open the room so you can join and start practicing. I'll see you in a moment. Okay. See you. Bueno, aquí está para que Hello. salgamos de la duda. A tiempo tenemos al teacher. Tell me what's your question. Son tal cual solo las actividades que hacemos en esos tiempos, o hay que poner, por ejemplo, I wake up in the morning at 6 a.m. o hay que utilizar la palabra in the morning o solo normal, I wake up at 6 a.m. Ajá, sí. Sí, solamente eso, porque como your classmate is going to ask you, what do you do in the morning? Okay. So in the end, you can just answer, I wake up at this one, I do that one, this other thing, like that. Le iba a pedir si podía mandarla El en el chart. grupo Ajá. Ahorita creo que se lo van a pedir. Vamos. No, que se salió y se montó ya. Vaya. Pregúntame, Carlos. Pero sería así como la imagen que usted nos mostraba. O sea, tendría que ser estrictamente así. No, ask. Solo, what do you do in the morning? Ajá, y de ahí el otro le responde. Ok. Te pregunto yo primero esa, Carlos, y después tú a mí. What do you do in the morning? I drink coffee in the morning. Ajá, what else? ¿Qué más? Quiero ver. I brush teeth in the morning. Okay, so you brush your teeth in the morning. Okay. Now you can try to ask Manuel about what does he do in the morning.
What do you do in the morning, Manuel? I wake up at 6 a.m. I have a breakfast at 7 a.m. I go to work at 7:20 a.m. Ah, okay, very good. Now, what about in the afternoon? In the Afternoon es en la tarde, ¿verdad? Yes. Eso no lo habíamos armado todavía. Quiero ver. Dijimos que sí se puede decir I take a break. ¿Sí va? Ajá. And so, how do you say merienda in English? A snack. A snack. Tú utilizas siempre el have. Yes. Ok. Vale, ya tengo mis dos. Yo todavía no. El Ok. siguiente. Comenzarías vos haciéndome la pregunta ahí. What do you do in the afternoon? I drive home I drive home in the afternoon. I drive coffee a guy in the afternoon. Hey, you drink coffee. Okay. I drink coffee a guy in the afternoon. Como que vuelve a tomar café. Sí. Okay. So that one. So I drink coffee again. Again. Okay. Again. Ahora pregúntame a mí. Manuel, what do you do in the afternoon? I take a break. I have a snack. Okay. El otro era. ¿Cuál era el siguiente, teacher? Morning. In the evening. 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 Okay. Dijimos que la clase es evening, la recibimos o es night. It can be in the evening or at night. Okay. Ya las tengo. Okay. Dale. What do you do in the In the evening. in the evening. I make dinner in the evening. I watch TV in the evening. Okay. What do you do in the evening, Manuel? I study English. I have a dinner.
Okay. Ahora in the night. At night. At, At at night. At ¿Cuál es night. la diferencia? Ah, and that one is no, it's the same in the evening or at night. En la noche. Es que en la noche puede decir in the, let's see, in the evening o puede decir at night. Okay. Ajá. Entonces cualquiera de las dos para referirse en la noche. So that's it. What you can do right now is to continue practicing. Think about other activities that you do in the morning, in the afternoon, or in the evening to continue practicing. Then I will go and check another one, and then I will try to change you with another person so you can continue practicing a little bit more. Okay. So see you in a moment. See you. Hello. Hello, good evening. Again. Did you finish to tell the activities that you do in the morning, in the afternoon, and in the evening? Yes. Okay. Let's see. David, you can ask to Gabriel to tell you the activities that he does in the afternoon. ¿Cuál es cómo le pregunta? ¿Cómo le puede preguntar? Yo le pregunté por ejemplo, a Gabriel, what do you do in the morning? Ajá, ok. Now, Gabriel, answer the question. In the morning. In the morning. I go to the supermarket on Monday mornings, and I go to the gym at 6 a.m. Okay, very good. You go to the gym at 6 a.m. Now, Gabriel, ask another one. So you can ask about the activities that David does in the morning, afternoon, or evening. Okay, David, what do you do in the afternoon? Usually I have lunch at 1 p.m. and ¿qué más? What more? And ¿cómo es terminar? I finish. Ajá. Pero, ¿cómo sería? Termino mis labores, teacher. Like I finish my duties, I finish my tasks. Como para decir que finaliza como que sus labores. Ajá, I finish my Tasks. Así, dances. Las tasks. Ajá, entonces sería I finish my task at 4:35 p.m. Ajá, ok. So 4:35. Ajá. And I arrive to my house, ¿sí? Ajá. At 5:20. At 5:20. Okay, very good. Now, let's go back to change you with another classmate so you can continue and share also the information with someone else, con otro compañero. Vamos a hacer un cambio más in this last minute. So we're going to go back to the main meeting. Very good. So on that one, acuérdense, como labores, como las tareas de su trabajo, pueden hacer duties,
Se lo voy a poner aquí en el chat. It can be like this, duties, or tasks, las tareas, como las tareas. So those ones. Okay, so let's go back to make the change with the other classmate. So see you in a moment. Okay, see you. Oyen, Se le escucha como me cortado, oyen. Cecilia. Es mi interteacher. Sí, eso creo, eso veo. Está fallando bastante. Muchos problemas. Okay, we are just going to wait for the ones missing. We're going to make a change. We're going to switch partners so you can share the information and also you can ask about what your classmates do. Vamos a cambiar de compañero. Yes. Yo solo tengo una duda porque yo, yo comienzo a trabajar en la jornada de la tarde a las 12:50. Eso sería, ¿cómo tendría que ser? In the afternoon, at noon, PM. Eso sería, let's see, in the afternoon. In the afternoon. Ok. Que esa duda tenía, le estaba haciendo al compañero, pero me quedaba con esa duda de que si era at noon o in the afternoon. No, it can be like in the afternoon because at noon es como acabar al mediodía. Ok. Yes. Solamente. Thank you. You're welcome. I will reassign now the group so you can work. No, you can join. Ya se pueden unir para practicar una vez más Bueno. with someone different. See you. I will see you in a moment to listen. Sí. Y 15 a.m. Hello. Hello. I will come. No, thank you. Now, here I am to listen to you. Now, if you want, you can start again, so I can listen to you from the beginning. Puede volver a empezar para escucharlo desde el principio. Desde el principio. Ok. In the morning, I take a shower at 4:30 a.m. I go to work at 5:15 a.m. and I have my breakfast at 6:30 a.m. In the afternoon, I have my lunch at 11:50 a.m. Bueno, así tengo yo mi almuerzo, no en el mediodía, como Ajá. normalmente todos lo tienen, ¿va? Pero eso para mí es hacerlo en la tarde, ¿va?
I begin, así se dice. Oh, no, begin se dice, ¿verdad? Begin, yes. I begin work on my work at 12:50 in the afternoon. I end my work at 4 p.m. In the evening, I have my English class at 8 p.m. I take my shower at I take my dinner at 10 p.m. I go to bed at 10:30 p.m. Okay, very good. Now ask to Brenda to tell you the things that she does in the morning, in the afternoon, and in the evening. Okay. In the afternoon, I get up at 6. No. I get up at 5 o'clock. After that, I take a shower. Then I eat my breakfast at 6:30 a.m. In the afternoon, at sería tomo un break, teacher. ¿Cómo sería? I take a break. Take a break. I take a break. In the afternoon, I take a break at 3 o'clock. At I finish work at 5 o'clock. In the ay no, ahí ya se me olvidó. Sería in the evening. ¿Cómo sería? Preparo la cena. I make dinner at 7 o'clock. I have I study English at 8 o'clock. I go to bed at 10 o'clock. At 10 o'clock. You go to bed. Okay. Okay, Me good. cuesta mucho. Yo siento que la pronunciación me cuesta, o sea, siento que ahí es lo que... En esa parte es, pero ¿cómo la pronunciación? ¿De palabras en específico o de todas las Ajá, palabras juntas? es que yo sé que el inglés no es como el español, o sea, usted le pone una a las y después y luego, o sea, usted no puede poner esos como frases para unir, sino que, o sea, in the afternoon, en la tarde, ¿verdad? Entonces, o sea, yo siento que Ajá. ahí Es que me confunde. el Ajá, por problema es eso que se no tiene sé qué poner. la Ajá, idea y uno no haya cómo conectar las palabras a veces. ajá. Ujú. Pero ¿cómo de eso, de lo de in the afternoon y de esa Es que frase? nosotros, teacher, a veces nosotros decimos, ¿verdad? Y después hago esto, o luego de esto hago esto, o sea, una palabra con la otra. Entonces en el inglés, o sea,
va como corrido. Os lo dice usted dice una palabra y quiere decir las dos que yo digo en español. O sea, y tengo miedo decirlo y que esté malo. O que no suene como yo quiero que sea la palabra. Lo que usted quiere son utilizar también como esos conectores Ujú, en inglés también. ¿No? sí, Sí, también hay también conectores en inglés. pero, pero ahí siento que entonces ahí la pronunciación, ahí siento que no sé si va a estar bien o no. Entonces ahí lo que puede hacer es buscar la pronunciación de la palabra que quiere decir y ver cómo se pronuncia para decirla. Por ejemplo, qué quiere decir? ¿Qué es lo que quisiera decir? Vaya, después hago la cena, después, sin decir una hora en específico, o sea, solo a las 7 hago la cena, ¿va? Después de eso hago otra cosa, después me cambio, después recibo la clase y así, o sea, no, sin decir horas específicas. Ah, no, you can say it like this one. In English, you can say like, what do you do? Like, for example, what do you do in the evening? First, I make the dinner. Then I watch TV, I wash the dishes. After that, I have my class, my English class. And then after the class, like around 10:30 p.m., around 10:30 or at 10:30 p.m., I go to bed. Entonces, así puede venir las frases. First, then, next, Decir luego, ¿verdad, last. teacher? Ajá. Eso, primero, luego, después de eso, first, then, next, after that, finally, eso. Esas son las palabras que se ocupan para decir como que, After that, después de eso. ajá, after that, I wash the dishes, Ella. After that. I wash the dishes, I have my English class at 8 p.m. Then I go to bed at 10:30 p.m. After that, then, Después de eso. finally puede ser finalmente. Ajá, finalmente. Fin- Finalmente, o Ya, también pueden ya como ocupar, para terminar la descripción, me imagino yo. ¿Va? ajá, ajá, or you can use last, de último. Last, Last. ajá, last es Ese último. es de último. Ajá, O de último. I go to bed at 11 p.m. Y así está ocupando, poniendo lo que hace, las actividades que hace Ah, y diciendo también la hora. Por es que, ejemplo, que a veces eso lo dificultoso que uno tal vez Ujú, tiene la entonces, idea, pero por falta de gramática, entonces uno se queda ahí como que, ¿y si lo digo mal? ujú, no, entonces eso, lo que tal vez necesitan es el vocabulario. Tratar de conseguir más vocabulario. Si hay alguna palabra o alguna expresión que usted quiera decir, búsquela para, ¿cómo se dice esto en inglés? Y ahí le Ujú. van, ahí puede encontrar como que ideas, puede encontrar las palabras que se utilizan y para que las pueda ocupar cuando usted describa sus ideas. Ok, Entonces eso, y ahorita como estamos más que todo enfocándonos a que aprendan a decir como que actividades y la hora en las que las realizan, entonces por eso es que ahorita se les pide que cuando digan la actividad, de que digan la hora. Ya en una conversación ya más normal, ya no es necesario porque va a estar diciendo cada vez que haga algo, va a decir la hora, sino que una conversación normal ya habla normal, como habla así ujú. como habla en español. Por ejemplo, ya después cuando ya tengan más práctica van a decir como por ejemplo en what do you do in the evening? Ah, well, in the evening first I get home and after I get home I take off my clothes, me quito la ropa, I change my clothes and then I go to watch TV. After watching TV and then I have dinner. After I have dinner I brush my teeth and I get ready for my class, my English class.
when I finish my English class, I start getting ready to go to bed, and finally, like around 11 or 11:30, I fall asleep. Entonces ahí ya estoy ocupando un montón de cosas. Pero entonces eso ya ustedes lo van a ir ya con la práctica y con el tiempo van a poder ocupar todas esas. Lo que tienen que aprender también más adelante es como que utilizar sinónimos, porque a veces hay palabras que hay unas palabras específicas que tal vez en el momento no se acuerdan, pero si saben otro sinónimo, lo pueden ocupar para que no se queden así cortos con las ideas, así que se queden así con la idea cortada. Entonces, Ok. Y el examen, teacher, va a empezar mañana. yes. ¿Y viene de qué? Desde No, de esto. verbo to be. No, de esto va a De- ser. De esto mismo. Mm. De esto mismo. Entonces, Ah, para que de hacer practiquen. nuestras actividades, de describir nuestras actividades. Ajá, exactly. So Pero ese sería el Ah, oral. le voy a volver a preguntar como que what do you do in the morning? Tell me 3 things that you do in the morning, 3 things that you do in the afternoon, and 3 things that you do at night. at night. Ajá. Okay. Like that. Ese sería el So, oral, ajá, porque el escrito sería el martes, dice, ¿verdad? ajá, next Tuesday. Teacher, Sí. cuando dicen no, estoy algo perdida. Noon. El noon es Es, mediodía. es Ese acaba a las mediodía, 12, 12 pero a Sí. no 1, dice ¿verdad? la hora o Cabal, cabal a las no, 12. ajá, eso es mediodía, cabal el mediodía. Ah, acaba a las 12. Ajá, a las 12. At At noon. noon. Ah, ok. Entonces ya después todas las horas después de las noon, por eso son afternoon. So afternoon. eh, at 1 in the afternoon. A la 1 de la tarde. Like that. So noon, mediodía, al mediodía. Al mediodía. Ujú. Después del mediodía. Ajá. Afternoon. Mhm. Okay. Okay, now we're going to go back because it's already 10:06. I think that some of your classmates are sending in messages that it is time. Yes. We're going to go back to finish with the class and give you the last instructions for tomorrow's activity. So see you in a moment. Ya vi que Okay. ya se están Sí, desesperando. sí. See you. Bye. Ujú. Ay, Cecilia, ¿me escucha? Teacher, Hoy sí. sí, hoy sí. Teacher, mañana es el examen. Mañana empezamos con las speaking evaluations. Les estaba diciendo a sus compañeros que mañana vamos a comenzar con las speaking evaluations y bueno, some of you were asking me de qué se va a tratar, qué van a hacer en the speaking evaluation. Entonces, de lo que se va a tratar es about this same thing, de esto mismo, para que se preparen and think about the activities that you do during your day. And tomorrow I will ask you about the activities that you do in, like, again, like in the morning and the afternoon and in the evening. So you can describe them. So you can tell me what you do, like in your daily routine. Entonces va a ser algo bastante similar. Prepárense y prepárense también porque les podría preguntar, ¿qué hace one of your family members? Que piensen en alguien de su familia. ¿Qué hace también en la mañana, en la tarde o en la noche? Para que también describan activities in third person. That will be it. Eso sería todo. Entonces, para finalizar. Let me tell you something. No sé si recibieron una notificación, pero ayer les subí las notas, les compartí las notas en Drive. No sé si pudieron ver eso. Yo la vi. Ah, Uy, yo no. entonces, ¿A dónde ahí se va a está en el grupo de la clase de Google Classroom. Ahí están en la sección en la primera parte, ya les voy a enseñar.
Teacher, Yes. y foro todavía no hay, ¿verdad? No, Solo la tarea de la tercera semana, decía. ajá, el viernes les voy a poner ya la última tarea y el foro para que para que terminen ya con lo que tengan pendiente de las tareas. Y, ajá, eso, los que les hacen falta tareas para que, bueno, les compartí el cuadro para que vean lo que les hace falta, si les hace falta algo. Y si les hace falta y ya lo hicieron, reenvíenmelo para actualizarle la nota en el cuadro. So, it is here. Cuando entren al grupo de Google Classroom, se van acá en trabajo de clase. Entonces, it is in this section. Acá, en calificaciones. Aquí está el cuadrito. Ahí están. Entonces ahí pueden ingresar para consultar sus notas. And that's it. Any question before I let you go? Porque sí, ya nos pasamos un par de minutos. No sé si tienen alguna pregunta. Yo más que todo, Me yo afligí más que cuando todo me porque como decía voy a estar ocupado. Uy, permítame que no les escuché. Porque, a ver, Jessica y después, no sé. Solo le iba a decir que me afligí cuando decía reprobado yo. No, todavía falta. Acuérdense, falta todavía la segunda evaluación, el otro examen, y de ahí falta la última nota que se la voy a agregar después, que es la de la participación en la clase. Que that's why it's important to participate during the Teacher, class. y mañana también va a venir el add in on. No. Sobre las rutinas. Lo de las La rutina rutinas. personal. Ajá, y así. Y lo que han estado practicando hoy, más que todo. La rutina y tal vez la rutina que piensen en la rutina de alguien más. Piensen en las cosas que hacen a family member. No, yo le iba a comentar, teacher, que como no sé a qué hora voy a terminar de trabajar mañana, porque vamos hasta algo tarde. Si me va a calificar, solo me avisa y yo le pido permiso ahí al jefe para que me dé chancecito ahí en un ratito. Ajá. Ok. Así para que pueda hacer la evaluación yo. Ok. It's okay, Samuel. Thank Ahí you. vamos a ver. So, in that case, so that will be it. Thank you to everybody for joining on time. I hope to see you tomorrow. Now I just hope that you can rest. Have a good night and see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Teachers. Good night. Good night. Good night.